Да, всем нашим, ребят. Всем нашим. Привет всем нашим. Я доволен. Я с собой доволен, ребят. Я молодец. Я хочу нажать другую кнопку. 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 Да, но я нажму «Он». Я не положу этому конец. Я один раз положил, и я ничего этим не добился. Я ничего не добился этим. Поэтому я уйду. Нет, я нажму. А если я уйду? А если я уйду? А если я уйду, что-нибудь будет? Да, я включил. Я хотел посмотреть, что будет. Да. Да. Да, я хочу власти. Я хочу власти. Я хочу власти. Нет, я хочу власти. Я хочу завладеть чем-нибудь. Я хочу... Я буду контролировать чат, а не чат меня. Я буду повелевать. Я не переоцениваю свои силы. Я буду контролировать чат. Нет, я не это включал. Я не это включал. Нет. Это не то, что я хотел. Это не то, что я хотел. Я прыгну. Сколько? Пизда. А что делать? А что делать? Убегать? Я не это хотел, нет. Это... Я ухожу, я ухожу, я ухожу, я ухожу, я ухожу, я ливаю, я ливаю, я ливаю, я ливаю. Мне, возможно, надо сейчас вернуться назад к хате, да? Мне надо кнопки нажать. Мне надо кнопки нажать, мне надо кнопки нажать, мне надо кнопки нажать. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. И зачем? Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly. А я могу остаться в комнате? Я хочу остаться в комнате в следующий раз. Открыто! Я останусь в комнате. Я останусь в комнате. Я больше не буду идти сюда. Я больше не буду нажимать он. Я останусь в комнате. Я останусь в комнате. Я останусь. Я останусь там. Я останусь там. My goodness, only 34 я сейчас нажму, я сейчас нажму. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Почему я сделал? Я все сделал. These are precious additional seconds, Stanley. Так я сделал все. Oh dear me. На монитор кнопки, которые стоит нажать. Что? Что? Блять, это не то. Это подождите. Я нажал один. Еще нажать? Это не то. Why would you think that, Stanley? 4? That this video game can be beaten? One solved? Do you have any idea what your Я не понял, подождите. Подожди, нет. Я не буду, нет. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away. Нет, нет. You're only still playing instead of watching a cutscene. 427? Watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. В смысле 427? Тут нет семерки. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock. Стоп, что? That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here. Just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your... Мне кажется, дверь тут открывалась. Will you let it go peacefully? Another choice.
Make it count, or don't. It's all Дверь была the same открыта. to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever after. Дверь была открыта. Там дверь была открыта. Подождите. Пошел нахуй. Я хочу еще раз пойти нажать. Я еще раз пойду нажму. Я еще раз пойду нажму. Я еще раз пойду нажму и сделаю. Я захвачу все под контроль. Мне похуй. Там была дверь открыта. Там была дверь открыта. Я, кажется, знаю, что я... Да. Подождите, стоп, не туда. Я пойду вниз. Я пойду вниз. Мне похуй, я пойду вниз. Все, я пойду вниз. Четкое и твердое решение. Я иду вниз. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his Да. post during work hours. He Да. might be fired for that. Я увольняюсь. And in such a Не competitive увольняюсь. economy, Я не why знаю, что had я he делаю. taken that risk? All because he Я не руина, believed ребят. everyone had vanished. His boss would think he was crazy. Я ухожу And домой. then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. Я не All сошел. of my co-workers blinking Это же была mysteriously машина. out of existence in a single moment. He would prove it. He would prove that he was Да. in control. Это все сон. That Я this по was a контролю. dream. Я контролирую все. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He Wake felt up. the cool weight Wake of the up. blanket on his skin. Я просыпаюсь. The Wake up. press of the mattress on his back. Да. The fresh air of a world Да. outside this one. Я просыпаюсь с утра. Let me wake up. He Я thought to himself. просыпаюсь. I'm through Это with все не this dream. настоящее. I wish it to be over. На самом деле я биткоиновый миллионер. Биткоина не существует. Let me continue Я pushing the рублевый buttons. миллиардер. Please. Я рублевый It's all I миллиардер. want. Я просыпаюсь. I want my apartment and my wife and my job. Да, All I да. want is my life exactly the way it's always been. У меня есть жена, My у меня life есть is огромное normal. состояние, у меня нормальная I жизнь, am ненормальный normal. я. Я не стример и не Everything will be ютубер. Все fine. будет прекрасно. Да. I am okay. Я окей. Мне как-то раз Это не сон. Ну, точнее, у меня в игре не сон. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Нет! This is the story of a woman named Mariella. Я поменял пол? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked Нет. to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man Я who had stumbled through самоубился. town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she У knew. него остановилось Everyone сердце? knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. То есть настолько похуй было на Стэнли, что он даже не вызвала больницу, хотел сказать, скорую? Я назад поехал. Did you think Вот we were так. going to go forward down the spooky corridor? No. It's time once Рассказчик again to озвучил go что-то back в up in the Half-Life. elevator. А то голос I can't звучит even так, begin to словно Я не знаю, где он grasp what ушел. might be up призовет there. Is it the газона Флинн. boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. Я буду кататься... Спасибо, солнце мое. Я буду кататься туда-сюда, пока не будет контент. Давай еще.
Скажи что-нибудь веселое. Oh my God. It's the boss's office. This absolutely changes everything for me. Give me a time out here for a minute while I process this. Понятно, ждем. Okay, I'm ready. I'm prepared to embrace this stunning revelation and to move forward with... No! No, wait! No! I need more time to process. Ладно. Я там пока что поем. Я люблю донаты. Я люблю бабло. Я продам за бабло душу дьяволу. All right. I have fully come to terms with it. I have made space in my worldview for this astonishing new reality. As before, I turn to your expert eye for gripping narrative, Master Stanley. Все? Сейчас тогда вниз и снова наверх. Я буду так тралить теперь рассказчика. Все. You know what? I've just thought of something. Hold on, let's stop for a moment. Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. Так. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator. Абсолютно не знаю. The suspense, the agony of waiting and anticipating. Да, абсолютно с тобой согласен. That's the real thrill. Oh, I simply don't want to let that feeling go. It's so precious, so fleeting. Why don't we take this elevator ride nice and slow? Давай. Не могу вниз поехать. Okay, the room where we're holding the press conference should be just around the corner here somewhere. Давай. Это я! Чат! Это меня чат встречает. Чат, посмотрите на меня! Посмотрите на меня! Посмотрите на меня! Посмотрите! Это я! Это я! Чат! Я остаюсь в комнате и доедаю пиццу, ничего не знаю. У меня 2 кусочка пиццы остались, и я их буду есть. Все. Я расстроен. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break Абсолютно. me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Это все, это когда меня перестал кто-то смотреть, и я не смог играть, потому что мне никто не советует. А все? Новый контент. Рад, что он есть. Я попадаю в великий шредер судьбы. Я сейчас попаду в куб, и меня будут пытать. Что? А. О.
Это уже какой-то Quake 4, если вы понимаете, о чем я. Если это случится, то ничего не изменится в моей жизни. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. Что? In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Женщина появилась, ребят. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Я не знаю. Чат меня постоянно... Это вот сейчас буквально, смотрите, рассказчик... Вот рассказчик до этого был чат, а сейчас рассказчиком стала Настя. Меня чат все время обижал. Да. Согласен. План офиса на русском, кстати, написано. Нет, я не мертв. Поле битвы. А это к чему? На ранней стадии мы сделали концовку, в которой Стэнли сражался с пришельцами. Игра обрела разум и начала сражаться с рассказчиком. Но мы довольно быстро поняли, что эта концовка слишком фарсовая, выбивается из общей атмосферы игры. К тому же некоторые посчитали, что мы издеваемся над любителями шутеров, а мы этого не хотели. А почему? Поиздевались бы над любителями шутеров. Я в детстве мечтал, чтобы меня отправили в психушку. Я считал, что это классно. Оказаться в психбольнице. Но потом... Кевин Брайтинг, озвучивший рассказчика, примерно трижды записывал реплики для всей игры за 2 года разработки. Это отрывки из ранних дублей, которые не вошли в финальную версию. Реальный шиз. Нет, я просто реально считал то, что если меня посадят, короче, в дурку, то все станет замечательно в моей жизни и классно. Но потом я посмотрел документалку, где на самом деле в дурке сидят в основном люди, которые писают в постели и так далее. И я сразу передумал. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Can you see? Can you see how much they need one another? Да. No, perhaps not. Sometimes these things Мы не cannot видим, be согласен. seen. Этого не понять. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. Выйти из игры? As you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Я буквально сделал, как она сказала. Я буквально сделал, как она сказала, ребят. Все. Но я снова войду, потому что мне любопытно. Я сделал, как Бабища сказала. С возвращением. Новый контент. Идем? Ребят, идем в новый контент? Да. Да. Я не знаю, давай. Доп-контент. Я хочу доп-контент. Поехали. Удиви меня. Парк развлечений, Диснейленд. Это что? Сейчас бас начну. Мне скажут прыгать, появится надпись, типа, кто не... Ладно. Стоп, я могу прыгать? Сейчас. Ну? Окончились? Стоп, что? У меня кончились прыжки? Серьезно? Серьезно, у меня кончились прыжки? Я сам в ахуе. Я ожидал большего. Просто прыжки? Я просто поскакал и все?
Что? Stanley, come over here. In the vent. Я I want to иду. show you something. Я за тобой, чат. Кофе. Нат! Кофейный кончите. Ну ладно. Я иду за рассказчиком. Стэнли Парабл. Это коллекционка? Я хочу ее. Если она реально существует. С галстуком. Я хочу этот галстук. Я буду с ним от него всегда. Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Самое Surely these худшее, reviews were знаешь. glowing as well, weren't they? Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny? I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of Я не пытаюсь быть смешным, я пытаюсь создавать искусство, ребята, gags to да. insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound Это буквально отзывы про нынешние фотожабы, ребята. philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if Ну-ка. it means we can strike these negative reviews. Мне сейчас from the добавят record. кнопку Only skip. positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. А я, кстати, не упаду отсюда, да? And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to... Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe... Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Вот бы так стрим скипать, блядь. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this. The Stanley Parable's Скипай. car Все, я has скипаю itself тогда, been- все. Я Okay, скипаю. welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45... Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really... Oh, Stanley, you're back. You're back. Бэбс, ты вернулся, Бэбс. Oh, my goodness. I have someone to Babs. talk to again. Stanley, Babs. I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. Я не удивлюсь, если скоро тут все превратится... Да, все развалилось, ребят. Ребят, я заруинил. Это не конец, это не конец, это не конец, это не конец, это не конец. Это не конец. Короче, мне надо, пока все не доломается. Сейчас все доломается и продолжим. Ля.
Мы дожили до конца времен, ребят. Все. Этот стыв захватил Кристофер Нолан. Ой. А я думал, сейчас все Лучезар не станет. Что-то страшное, ребят, происходит. Что? Кнопка еще работает? А все, кнопки больше не будет, ребят. Походу все. Мы дожили до конца времен, ребят. Многие спрашивали, а какой нас всех ждет конец? Вот, ребята, какой нас всех ждет конец. Вот, ребята. Добро пожаловать. А вот и Fallout 2. О, все, по новой началось. It wasn't 5 years ago. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do. Все, я доволен, я это сделал. Блять, я так хотел это сделать. Everyone thinks you are very powerful. О. What do we want? What are we looking for? И что это? Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. No, wait. Where are you going? Ладно, я назад. Подожди, я иду назад, я иду назад. Right. Where were we? Я иду назад. Все, он, подождите, ему не понравилось, что я ушел. Значит, он хочет, чтобы я тут остался. Самое страшное, это то, что однажды мне приснилось, как меня в пустынях пытаются зарезать люди. Какие-то бедуины на верблюдах. Это было настолько... Самая ирония в этом сне, это то, что меня поставили на колени, мне пытались отрезать голову. Я проснулся. Я проснулся на кровати с вот так руками. Я просыпаюсь, открываю глаза, а я стою на коленях на кровати и молю, чтобы меня не убивали. И что самое смешное... После того, как я проснулся, мама отвела меня в садик. Я это запомнил на всю свою жизнь. Но иронию этого сна я понял лишь только спустя время. Вот теперь можно уходить. Please, Stanley, think about what you're doing. Все это рано или поздно надо будет закончить. Самое ужасное в жизни то, что все потом начнется сначала. Но с другими условиями, в другом месте, с другими характеристиками. Нет такой ситуации, что я рожусь снова и снова стану блогером ББ. С абсолютно таким же чатиком, с абсолютно такой же семьей. И это, пожалуй, самое ужасное. Честно говоря, лично для меня самым идеальным выходом было бы, чтобы после смерти просто не было бы ничего. No! Oh, thank God. Надо еще раз. You had me worried there for a moment. No. No. What are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Stanley, let's go back to the other room. Прости, рассказчик. Я понимаю, что тебе неохота, но... Прости, чатик. But you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy.
Am I reading the situation correctly? Это буквально чат во время того, как я играю в Террариу. Ты реально умираешь снова и снова, лишь бы чтобы сделать меня несчастным, сказал доктор Хаммер. Нет, чатик. Я делаю это не поэтому. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. Да ладно. Yes, you Новая see, часть? isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new Новая territory часть? they'll cover with a fully fledged sequel. An Чатик? entirely new experience. Новая built from часть? the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Конечно. Сиквелы это хорошо. Портал 2, Half-Life 2, Batman Arkham Asylum City 2, Divinity Original Sin 2, Doom 2, Aladdin 2 Return of Jafar, Dark Souls... Не, ну кстати, блин, Dark Souls 2 это реально самая лучшая игра из серии Dark Souls именно. Реально, если вы считаете то, что Dark Souls 2 это худшая часть, то, ну, вам, скорее всего, больше нельзя играть в игры, ребят. Пацан-то вырос! Блять. The button says the name of the player that is playing the game. То есть сейчас скажут мое имя. Давай. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, Jim? the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Меня не зовут Джим. Have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. Я одинокий студент, который проводит все свободное время, играя в игры и постоянно мастурбируя на аниме. Я понимаю то, что это деградация, то, что я абсолютно неудачник, я конч, чмо, и родители меня не любят. Я постоянно играю в Доту, в Apex. И то Apex я играю немного, потому что у меня комп не тянет. Я очень сильно обожаю Токийский гуль и Атаку Титанов. Я представляю себя там персонажем, который является военным преступником. Это я. Я всегда представляю себя злодеями. Я всегда представляю себя американским психопатом. Я всегда представляю себя невозмутимым персонажем из фильма «Драйв». Я всегда представляю себя Саски или Итачи. Но на самом деле я не Саски или Итачи, я Кончачи. Я Конч. Но я боюсь себе в этом признаться. Если разрушится моя иллюзия жизни, то тогда я сойду с ума. Я Джим. Привет, Джим. С днем рождения. Спасибо большое. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the... Честно, ведро у меня, как чела, который читал Homestuck, сейчас Homestuck, у меня сейчас какой-то внутренний триггер случился, микроинсульт в голове. Gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your... И как долго я буду ходить с ведром? Ah, collectibles.
Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Моя фигура. Одна из 6. Собрана. Это у нас Стэнли. Не знаю. You see, isn't it wonderful? Бля, охуенно падать. Since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Я не хочу возвращаться, я хочу падать бесконечно. О! Okay, well, good for you. You found me outstanding. Это не бесконечная дыра. Да. Это было охуенно, я хочу повторить потом. Я хочу потом повторить, ребят, я потом еще раз прыгну. Я хочу. Фух. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Блять, кнопка телепорта не работает. Teleport button not working? You sure? Я допрыгался, блядь. I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole. Now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole. I get to do literally anything else. Хватит, вернись! Вернись! Вернись, блядь! Я тут мало того, что в дыре, я и с ведром. Это я, ребята. Это я. Это я. Меня зовут Стэнли по имени Джим. Это я. Это вся моя жизнь. Да, это я. Меня зовут Бебей. Я делаю ролики по видосам. Да. Я и хуйню сейчас спистану. Я Бебей. Я играю в игры для детей. Мне вообще все поебать. Я аферист. Развожу я на бабос. Злила всех. Не важно откуда, из какой страны. Я тебя разведу на бабки. Да, я разведу на бабки. Я. А вот и не я. А вот я. А вот и не я. Вот ноги. А вот я. Вот ноги. А вот я. Да. Вот голова Мэдисона.
А это я в зале. Я качок, плечи рубашки маньяка. Мне поебать. А вот я маленький губан. Отъебись. Что? Нет. Верни. Верни. Because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. Верни меня. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really truly focused on the hole? Верни меня. From the looks of things, Верни you and I will меня. have many years here in this hole. And I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. Верни I'll be меня. back. Верни меня. Верни меня, пожалуйста, верни меня. Верни меня туда, я хочу обратно. В дыру с музыкой и щенятами. Где я вообще разный, где я какой угодно. Блять. Реально, это теперь Stanley Parable 2? Все? Все, начинается игра. О, ведро, давай. Stanley picked up the bucket. Да. Я взял ведро и выключил комп. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. Я не хочу отдавать ведро. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet Я не хочу отдавать ведро. Ведро это мое теперь. Это навсегда мое ведро, я его не отдам. Я не отдам ведро. Я не отдам ведро. Я не отдам, это мое ведро. Я его на голову надену, с ним что могу сделать. Ведро это самая полезная вещь вообще в хозяйстве и в принципе. Да. В портале Спутник есть. В Half-Life кто там самый лучший напарник? Гном. А тут ведро. Я не отдам ведро. Я не отдам ведро. Я тоже, я никогда не хотел здесь оставаться. Пиздёж. Я обожаю ведро. Это чат, буквально. That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have Ты сын матери. shared together. Подсобка, ты внук бабушки. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of Подсобка, твой отец блогер. your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Подсобка, у тебя глаза как у соседа. Here we go. There. Now it's settled. Мне наклейку! Мне наклейку! No more debate. Мне No more наклейку на discussion. ведро! Take a hike, broom closet, with Да. all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and Да, their relationship to broom нахуй, closets in the сука, natural да. order of things. Хе-хе. Спасибо, рассказчик, спасибо, чат. За это я тебе, чат, сделаю подарок лично от меня. Я тебе сделаю смешной звук, чтобы все посмеялись от души. You see, I feel that it works because the sticker is also a Честно, я готов получить на себя наклейку «Собственность ведра», если уж на то пошло. bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. Это There really бакет. is a wide variety of applications for this sticker. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket Ow! made a sassy comment about Вот да. taking down the system. Да, мы видели эту систему в очке. Ха-ха, свиньи. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over?
Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Каждый из мировых столиц чихнуть. Гениально. But then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. Честно, есть те, кто хотел бы пропердеть в каждой из мировой столиц? Это надо будет добавить в бакет-лист, если вы понимаете, о чем я. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. What? Wait. What was happening? Нет, Why had открывайся. the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Оставь ведро мне. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No, no, no. Stanley can't leave this place, not while he has such a precious bucket in his arms, not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room, but at least he has the bucket. Я не отдам ведро. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Я не хочу отпускать ведро. Нет, только не сначала, нет. Мы почти сбежали с ведром, нет. А если реально мне взять ведро и разговаривать с ним? То есть представьте, то, что у меня есть в руках ведро. Добрый вечер, господин ведро. Добрый вечер, Бэбэй. Добрый вечер, Бэбэй. Бэбэй, ты сегодня прекрасно выглядишь. Неужели, господин ведро? Спасибо огромное. Я старался. Я, знаешь ли, слежу за собой, сижу на диетах, занимаюсь в зале, все дела, умываюсь всякими полезными маслами и шампунями. Да, Бэбэй, ты очень симпатичный, я тебе могу сказать. Ведро, спасибо. Знаешь ли, ведро, ты тоже очень неплох. У тебя ты сделан из прекрасного абсолютно металла. А самое главное, ты совсем не ржавеешь, на тебе нет никакой ржавчины. Бэбэй, спасибо тебе такое огромное. Я никогда не слышал такие приятные слова. Ведро, запомни. Теперь, когда ты со мной, ты каждый день будешь слышать приятные слова. Заплакало ведро. И я обнял ведро еще сильнее. No, said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Я разбиться... О, что такое? You found one of the miniature Stanley figurines. Remember? Oh, yeah. Нет, я хочу сначала... Я хочу разбиться. But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. Да. Я такой. Okay. This is day number 295. Это же буквально я напеваю, ой, записываю свои голоса. I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer Мужик, что продал мир, euphoria I Man Who Sold the feel World. Поняли? every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it.
still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Yes. It's unthinkable the amounts of money people Он will хочет pay for сделать even из just Витера an hour проститутку. with the bucket. Это реально мне начинает напоминать It's Homestuck. my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there?